the difference between a star and planet and dwarf planet. Okay, why sun is a star and earth is a planet? அப்போ sun star பாக்கி எல்லாம் planets இல்ல minor planets னா ஏதாச்சும் ஒரு differentiation இருக்கணும் இல்லையா? Why, what is a star? Star is a self illuminating celestial body. Self illuminating na enna? It can produce its own light. Okay, self illuminating na it produces its own light. அப்போ planet யாரு? planet என்ன பண்ணும்? planet சொந்தமா லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? பண்ணாது. ஸ்டார்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ண பிறகு அந்த லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், அதனால அந்த பிளானட் எனக்கு விசிபிளா இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் பிளானட்ஸ் டூ? பிளானட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் பேக் தி லைட் ஃப்ரம் தி சன். Light from the star, in our case it is our sun. நம்மக்கிட்ட sun மட்டும்தான். sunனா for example sun is the only source of energy. Both in terms of heat as well as in terms of light. அப்போ என்டையர் சோலார் சிஸ்டத்துக்கு லைட் தரக்கூடிய ஃபேக்டராக இருந்தாலும் சரி, என்டையர் சோலார் சிஸ்டத்துக்கு ஹீட் தரக்கூடிய ஃபேக்டராக இருந்தாலும் சரி, அது யார்கிட்ட மட்டும்தான் வரும்? சன் கிட்ட மட்டும்தான் வரும். ஏன்? சன்னு மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஸ்டார், ரைட்? அப்போ பிளானட்ஸுங்கிறதுக்கு லைட் இல்லைங்கிறது ஓகே. அப்போ பிளானட்ஸ் அண்ட் டார்ஃப் பிளானட்ஸுங்கிற கேட்டகரி எப்படி வருது? நம்ம படிச்சிருப்போம் ப்ளூட்டோ இல்லையா? ப்ளூட்டோ வாஸ் இனிஷியலி, நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் ப்ளூட்டோ வாஸ் அ பிளானட். நீங்கள் ஸ்கூல் படிச்சு வரும்போதெல்லாம் கண்டிப்பாக ப்ளூட்டோ இஸ் பீன் breached from the status of planet and is kept as a dwarf planet. Why? அந்த பாத்தை விட்டு விலகி எல்லாம் ஒன்றும் போக கிடையாது. இல்லை, கரெக்டாக கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. பிளானட்டும் டார்ஃப் பிளானட்டும் முக்கியமாக பிளானட்ஸுக்கு there are 7 or 8 conditions, criterias. ஒரு ஆப்ஜெக்டை, செலஸ்டியல் பாடியை பிளானட்னு சொல்லணும்னா நம்ம 3 முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, it should revolve around a star. ஒரு planet அப்படின்னா it should revolve around the sun. நான் solar system அதனால synonymous அதை மாற்றி எழுதிக்கிறேன். சன்னை ரிவால்வ் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட். dwarf planet பண்ணுமா? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ. dwarf planet ப்ளூட்டோவும் என்ன பண்ணுது? ப்ளூட்டோவுமே சன்னை தான் ரிவால்வ் பண்ணுது. Earth, Pluto மாத்திரம் இப்போதைக்கு assumption எடுத்துக்காங்க. We will talk about the other planets. Next condition, the second important criteria, it should have self mass and hydraulic equilibrium. Self mass and hydraulic equilibrium. Simple language la, the object should have a spherical body. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கு. அந்த வெயிட்டால அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா என்ன நடக்கும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன ஷேப்பாக மாறும்? ரவுண்டு ஷேப்பாக மாறும். மாவு பிசைஞ்சிருக்கீங்களா? மாவு பிசையும் போது மாவு எல்லாமே சேர்த்து வாட்டர் பைண்டிங் எல்லாம் போட்டு பிணைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன நடக்கும்? வட்டத்தில் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அந்த ஃப்ளார் நீடட் டோவா மாறுதா? சிமிலர்லி ஒரு செல்ஃப் மாஸ் இருந்து ஹைட்ராலிக் ஈக்குலிபிரியம். ஏன் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் தரேன்? மேபி ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக. சிம்பிள் லாங்குவேஜ் என்ன? செகண்ட் கண்டிஷன், இட் ஷுட் பி ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சன்னை சுற்றி வரணும், அந்த சுற்றி வர ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு செல்ஃப் மாஸ் இருக்கணும், ஒரு ஈக்குலிபிரியம் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்? ரவுண்டு ஷேப்புக்கு மாறும். ப்ளூட்டோக்கு அது இருக்கா? டார்ஃப் பிளானட்ஸுக்கு அது இருக்கா? Yes. Next comes the third condition. Third condition நான் இங்கே எழுதுறேன். The third condition or important criteria for classifying any celestial body to be planet is it should clear its neighborhood.
in the orbit. It should clear its neighborhood, whereas the third condition was not fulfilled by Pluto and some other planets. This was not fulfilled by dwarf planet. First rendu condition correct, third condition Pluto fulfill பண்ணல. Third condition என்னன்னா pathல இருந்து மாறணும்ங்கற அவசியம் இல்ல. அது revolving around the sun, we all know the planet revolves around a definite pathway and we call that pathway as orbit. Orbit oda shape என்ன? Elliptical. It was never circle, it is an elliptical orbit. Do Pluto has an orbit? Yes. Do Pluto has an elliptical orbit? Yes. Do Pluto occupies the only object in the elliptical orbit? No. Meaning இப்போ earthக்கு ஒரு elliptical orbit இருக்கு அப்படினா அந்த பாத்தை யார் மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? earth மட்டும் தான். Other planets or other orbits can intersect. ஆனா ரெண்டு celestial body same orbital pathல revolve ஆக கூடாது. Pluto பொறுத்த வரைக்கும் Pluto அப்படிங்கற அந்த elliptical orbitல இன்னும் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அதே சேம் பாத்தை யூஸ் பண்றாங்க. You getting me? That is what you mean by it should clear its neighborhood. Na avana sutti vera yarum and paatha use panna koodadu. Intersect pannikkalam. Intersections can happen, crossover can happen. Whereas the orbit should be unique or avangalukana oru paatha irukkanum. Pluto failed to address this. Pluto oda sendu innum nariya kutti kutti objects adhe orbital pathla revolve aguranga. That made Pluto as a dwarf planet. So the best example of dwarf planet yaru? Pluto. Okay. As of now, how many dwarf planets are there? As of now, எத்தனை dwarf planets இருக்கு? Pluto is one among them. இல்லையா, பிளானட்ல இருந்து மாறினது Pluto, அதனால அந்த பேர் நமக்கு தெரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது. வேற dwarf planets இருக்கா solar systemத்துல? Yes, there are 5 dwarf planets. Homework, try to find the names. I'll give one. Make. எழுதிடுவேன், பட் எதனா ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டு வாங்க. ஓகே, மேக் சிரிஸ், ஐரிஸ். There are 5 important dwarf planets including Pluto. Okay, கதை முடியல. We are going to discuss little more regarding planets. How many planets are there? 8. பேர் எல்லாம் தெரியும் நம்புறேன். Starting from, if this is my sun, which is the first planet? Okay. So what we're going to do? We're going to divide the 8 planets into 4 and 4, into 2 groups. Mercury, Venus, Mercury, Venus, Earth and Mars, and lastly Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And we call these planets as the inner planets. And the remaining 4, these are your outer planets. Okay, now the question is why? இல்ல, ஜூபிட்டர்ல சூரிய வெளிச்சம் இல்லைன்னு யார் சொன்னா? டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு. எஸ், ஒன் ஃபேக்டர். இங்கேருந்து போக 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 எர்த்துக்கும் சன்னுக்குமே இட் இஸ் நியர்லி லைக் 150 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே. சன்னிலேருந்து என்னோட சன்லைட் எர்த்தில் ரீச் ஆகணும்னா இட் வில் டேக் 8 minutes. எஸ், ட்ரூ. ஐம் நாட் டினையிங் தட். எஸ், மேலே போக போக சன்லேருந்து தூரமாயிட்டே போகிறாங்க. சோலார் சிஸ்டத்தோட அவுட்டர் எண்டில் இருக்காங்க, இது சோலார் சிஸ்டத்தோட இன்னர் எண்டில் இருக்காங்கங்கிறத தாண்டி இவங்க ரெண்டு பேரையும் செப்பரேட் பண்ண இல்லையா, இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும். யாருன்னு தெரியுமா? ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட். These are nothing but rocky particles of various sizes. They revolve in a cluster format. So, இது என்னது? Asteroid belt. These are found between your Mars and Jupiter. The planets which are found inside of your asteroid belt, which is been
engulfed by the asteroid belt is your inner planets. And the asteroid belt க்கு பொறுத்து இருக்கிறவங்க தான் beyond the asteroid belt is my outer planets. You are getting me? Asteroid belt தான் criteria. Yes, inner planets characterization எடுத்தா they lie closer to the sun. They are much more closer. Next important definition or difference between these inner and outer planets, in the limit irukku illaya, this limit is known as Goldilocks zones. Idu PYQs. Goldilocks zone, that is up to Mars, where it is an habitable zone in solar system. Habitable zone na life form is possible, survival of life form is possible ங்கிற ஒரு outermost limit இருக்கு. அதுவும் எது வரைக்கும் தான் குறிக்கும்? என்னோட inner planets வரைக்கும் தான். அப்போ ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரானஸ்லலாம் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் கண்டிப்பாக பாசிபிளே இல்லை. எர்த்தில் பாசிபிளா? எஸ், வி ஆர் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். மார்ஸில் பாசிபிளா? பாசிபிள். அதுக்கான எவிடன்ஸை தான் தேடிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஏன் மிஷன்ஸ் அனுப்புகிறோம்? சர்வைவல் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் இல்லை வாட்டர் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். அப்போ இந்த ஜோன் இருக்குல்ல, இன்னர் பிளானட்னு டிவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஜோனை இன்னொரு டேர்மும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, விச் இஸ் நான் அஸ் கோல்டிலாக் ஜோன்ஸ். தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லிமிட் ஆஃப் ஹேபிட்டபிள் ஜோன்ஸ். Okay, inner planets. Now we are going to describe these planets based on some criteria. First, size. Which planets are smaller? Which planets are relatively bigger? Comparison பண்ணும்போது எந்த planets பெருசா இருக்கும், எந்த planets சின்னதா இருக்கும்? இதுதான் டிவிஷனே, இதுதான் இன்னர் பிளானட்ஸ், அவுட்டர் பிளானட்ஸ் தான். யார் சின்ன பிளானட்ஸ்? இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர், தே ஆர் ஸ்மால் இன் சைஸ், அண்ட் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜர். Relatively larger. First criteria, we are describing or making difference based on the size. Now comes density. Density, when we compare density, which planets are more dense and which planets are less dense? Okay. Which planets are less dense planets, which planets are more denser planet? Density அப்படிங்கிறது என்ன? Mass by volume. அவங்க சைஸுக்கு அவங்களோட weight, அதுதான் density. ஓகேவா? சைஸை கம்பேர் பண்ணி அவங்க வெயிட் ரெண்டோட ப்ரொப்போர்ஷன் பார்த்தா யார் மோர் டென்சர் பிளானட்ஸ் நினைக்கிறீங்க? இன்னர் பிளானட்ஸா, அவுட்டர் பிளானட்ஸா? 6th ஸ்டாண்டர்ட், திரும்பவும் சொல்கிறேன், 6th and 7th ஸ்டாண்டர்ட் அவர் ஹேபிடைட்டுங்கிற டெக்ஸ்ட் புக் இது இல்லையா? இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் மோர் டென்சர். In fact, the most dense planet is Earth. Outer planets, even though they appear bigger, even though their size is multifold bigger than the other inner planets, their density is relatively low, less denser planets. Now comes the question why. I'll give the criteria. Now tell me why inner planets are more denser and outer planets are less dense. அவன் தானே பெருசாக இருக்கான், பெரிய பாடி, ஓகேவா? எவ்வளவோ எர்த்தை ஜூபிட்டரில் ஃபில் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா? லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இஸ் யுவர் ஜூபிட்டர். அப்படி இருக்கும்போது why their density is low? Why their density is low? Because inner planets are made up of rocky material. They are made up of rocks, whereas majority of the outer planets are made up of gases. They are gaseous in nature. Here they are rocky in nature. That causes the density difference. அப்போ criteria-ல they are made up of rocks, majorly rocks, inner planets. இவங்களுக்கு they are majorly comprises of gaseous component. That is why inner planets are also known as
terrestrial planets or Earth-like. Earth oda component மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும். Mercury, Venus, Earth, Mars எல்லாமே ஒரே மாதிரி constitution, mostly made up of rocks. Hard, rigid body. அதனால அவங்களோட density அதிகம். Even though small in size, they are denser. What about them? They are largely made up of gaseous component, meaning absence of rock கிடையாது. திரும்பவும் conceptual clarity. ஜூபிட்டர்ல ராக்கே கிடையாது, சாட்டர்ன்ல ராக்கே கிடையாதுன்னு இல்ல. ராக் ரொம்ப கம்மி, ஆனா அவங்களோட மேஜர் கான்ஸ்டிட்யூயன்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கேஸ். absence of rock னு கொடுத்தா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் wrong, right? So they are majorly made up of gaseous and they are known as gaseous planet. இத சிம்பிளா எப்படி சொல்வாங்கன்னா ஜூபிட்டர் லைக். இந்த ஜூபிட்டர் லைக்குக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, ஜோவியன் பிளானட்ஸ். So outer planets are also known as Jovian planets. Now comes the question why. Okay, ஏன் அவங்க gaseous component இருக்காங்க? பார்க்க பெருசா இருக்கு, டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் நம்பணும் இல்ல. ஏன்னா அவங்களோட ராக் காம்போனன்ட் கம்மி, gaseous component தான் அதிகம். ரீசன் இவங்களோட gravity, the gravitational force is relatively low, whereas the gaseous planet or the outer planet have more gravitation. What is gravitational force? Gravity ங்கிறது என்ன? அது அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும், அது பிளானட்டோட கிரைட்டீரியா. கரெக்ட்டா? அதுக்கு ஒரு கிராவிட்டி இருக்கணும். it should pull everything together. Gravity is a pulling force. Everything is attracted towards the center. The gravity எந்த அளவுக்கு அதிகம்னா it will attract all the gases around it. அப்போ Jupiter like planets, Jovian planets இல்ல outer planets ஓட gravity எந்த அளவுக்கு அதிகம்னா சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏரையுமே சேர்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, pull பண்ணி வச்சுப்பாங்க. That is why they are appearing bigger in size, but the density is low. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இங்க the gravity இருக்கு, but they are compare பண்ணும்போது relatively less gravity. criteria புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அதோட causes and consequence புரிய ஆரம்பிச்சுச்சுனா difference புரிய ஆரம்பிச்சிரும். Now next criteria, when we talk about moon or natural satellite. What is a natural satellite? It will revolve around a planet. ஒரு ஸ்டாரை ரிவால்வ் பண்ணிச்சுனா that is a planet. ஒரு பிளானட்டை ஒரு பாடி ரிவால்வ் ஆச்சுனா அதுக்கு பேரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் or simply moon. கம்பேரிசன் கிரைட்டீரியா இது. ஓகே, now inner planets and outer planets. யார்கிட்ட நிறைய மூன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? outer planets? Yes, outer planets have more and bigger moons. The size of moons are also bigger, whereas the inner planets have relatively less or no moons. Little or no moons. They are small in size. The moons which are also present are relatively small in size. For example, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. How many moons do we have? How many moons does Mars have? Mars ku kitne moons? 2. Do all planets have moons? Ella planet ku moons irukuma? The answer board le irukku. Okay, except Mercury and Venus, they have no moons. Mercury and Venus has no moons. Earth has 1, Mars has 2. So in our criteria they have very less, small or no moons. Coming to outer planets, யாருக்கு maximum number of moons இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Maximum number of moons. Jupiter or Saturn? I'll write down here. Uranus has 27 moons and
Neptune has 14 moons. The tug of war or the competition is always between Jupiter and Saturn. Increase, newer discovery, inventions, technological advancement, ellame sollala. At present, as of now, Saturn has the maximum moon. Jupiter 98, I assume. Now guess the number of moons in Saturn. Guess பண்ணுங்க சும்மா ரஃபா ஒரு வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும் Saturn கிட்ட? More than 200 plus. Confirmed 145 moons. And they are suggesting that it may have a huge number beyond 200 moons could be a possibility. 145 plus for sure. ஏன் plus போட்டிருக்கேன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கவுண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். So as of now Saturn has the more moons. Some of the moons are even bigger than some of your asteroids and your Pluto. Pluto விட bigger moons இருக்கு planetsக்கு, right? Try to take the name of the moons. Earthக்கு மட்டும் மூனோட பேர் என்ன? மூனே தான். நம்ம புதுசா அதுக்கு பேரே வைக்கல, ரைட்? மார்ஸ்க்கு ரெண்டு முக்கியமான மூன்ஸ் இருக்கு. அந்த மூன்ஸ்க்கு மிஷன்ஸும் அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஸோ பேர் என்ன மார்ஜினை நோட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் மார்ஜினை நோட் பண்ணுவாங்க. Okay, next comes the another simple question. Which is the hottest planet? அவ்வளோ ஆப்வியஸாக இருந்தால் நான் கேட்க மாட்டேனே இல்லையா? கொஸ்டின் கேட்குறேன்னா தயவு செஞ்சு எலிமினேட் தி மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் ஆன்சர். எஸ், விச் இஸ் தி ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்? மெர்க்குரி. சன் இஸ் தி ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட்னு பார்த்தோம் சோலார் சிஸ்டத்தில் இல்லையா? எங்கேருந்து வந்தாலும் சன் கிட்டேருந்து மாத்திரம் தான் வரும். சன்னுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கா? மெர்க்குரி தான் இருக்கிறான். அப்போ மெர்க்குரி தானே ஹாட்டாக இருக்கணும்? இல்லை, யாரு? Venus. Venus is the hottest planet. The second hottest is Mercury. This I will give you. Give me the reason why. Okay, Venus the hottest planet, no doubt. Second da yaru? Second Mercury. ஏன்னு யோசிக்க முடியுதா? சன்னு தான் சோர்ஸு, சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவன் மெர்க்குரி. ஆனால் மெர்க்குரியை விட ஹாட்டாக இருக்கிறது அவனோட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க. ரீசன் என்னப்பா? எதுக்கு மேலே லேயர் இருக்கும்? கரெக்டு. ஒரு பிளானட்டுக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருந்தால் அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன? ஒரு பிளானட்டை சுற்றி ஒரு கேஷியஸ் லேயர் இருந்தால் ஒரு பிளாங்கெட் ஆஃப் ஏர், வாட் வி கால் தட்? அட்மாஸ்பியர். எஸ். Do all planets have atmosphere? Do all planets have atmosphere? Do Earth has atmosphere? Does Earth is the only planet which have atmosphere? Sorry. Earth ku atmosphere irukku, no doubt illaya? All planets except Mercury. Except Mercury. All planets, inner and outer, have atmosphere. ATM na atmosphere. Whereas Earth is the only planet which has habitable atmosphere. What do you mean by habitable atmosphere? Where life form is possible. The survival of life form is possible. ஸோ எந்த இடத்துல லைஃப் சர்வைவல் பாசிபிள்? ஏர்த்தில் தான். நம்மளாம் தான் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? ஏன்? ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் இஸ் ஹேபிட்டபிள். வேரஸ் except Mercury, all planets have atmosphere. Now this will give the answer why Venus is the hottest body. Why? Because sunல இருந்து வரக்கூடிய என்னோட so called energy is trapped within the atmosphere, thereby heating the body more.
குளோபல் வார்மிங் நல்லா படிப்போம் இல்லையா, அதோட பேசிக் மெக்கானிசம் இதுதான். சன்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரேடியேட் பண்ணுது இல்லையா, அந்த ஹீட்டை ட்ராப் பண்றதுக்கு எனக்கு ஏர் தேவை. பிகாஸ் ஏர் இஸ் அ பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். அப்போ அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால யார் அந்த ஹீட்டை அதிகம் ரீட்டைன் பண்ணுவா? மெர்க்குரியை விட வீனஸ். ஏன் மெர்க்குரிக்கு அட்மாஸ்பியர் இல்லை? எல்லா பிளானட்டுக்கும் அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்னா ஏன் மெர்க்குரிக்கு அட்மாஸ்பியர் இல்லை? ஏன்னா அது சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால சன்னுல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி இதோட அட்மாஸ்பியரை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சன்னோட எனர்ஜி மெர்க்குரிக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட, மெர்க்குரியோட கிராவிட்டினால ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த அட்மாஸ்பியர் எலிமினேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், ரீப்ளேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். So absence of atmosphere is, that is why it is the second hottest, since it is been much more closer to the sun. Obviously proximity is the reason. ரொம்ப பக்கத்துல அவன் தான் இருக்கான். ஆனா வீனஸுக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு which can trap the energy more. Fine, concept புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Very simple, right? Now comes one basic, and the entire criteria will end with the visibility factor. How many planets are visible to the naked eyes? Humans, நமக்கு இங்க இருந்து எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து பார்த்தா எத்தனை பிளானட்ஸை பார்க்க முடியும்? ஒரு பிளானட் யாரு? ரைசிங் ஸ்டார். என்னது சொல்லுங்க. அதுதான் அந்த ரைசிங் ஸ்டார், ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க. மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் வந்து வீனஸ். வீனஸை வந்து மார்னிங் ஸ்டார், ஈவினிங் ஸ்டார். காலையில் மாத்திரம் இல்லை, சாயந்தரமும் தெரியும். யாரு? வீனஸ். வீனஸ் மட்டும்தான் தெரியுமா கண்ணுக்கு? திரும்பவும் சொல்கிறேன், 6th ஸ்டாண்டர்ட், சரியா? 6th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் தெளிவாக இருக்கும். யார் யார் தெரியுமா? மெர்க்குரி தெரியுமா? மெர்க்குரி. வீனஸ் ஆப்வியஸாக தெரியும். ஏர்த்தில் தான் நான் இருக்கேன், அதனால் அவனை நான் எடுக்க மாட்டேன். மார்ஸ் தெரியுமா? மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், ஓகே, எக்ஸப்ட் யுரானஸ் அண்ட் நெப்டியூன். சாட்டர்ன் வரைக்குமே நேக்கட் ஐஸுக்கு விசிபிள், along with the sun and moon, which is a natural satellite, which is a star. solar systemத்துல. so இத்தனை planetsமே visible to the naked eye. என்ன ஒரு difficulty? we fail to differentiate or identify which is a star and which is a planet. நைட் நேரத்தில் வானத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட் இருந்தாலும் கூட நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது. நமக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த அறிவு கொஞ்சம், சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் கொஞ்சம் கம்மி. யூ கெட்டிங் மீ? அண்ட் ஹவு வி ஜென்ரலி differentiate? எப்படி differentiate பண்ணலாம்? Stars have more twinkling tendency. Heard about twinkling nature? சின்ன பிள்ளைல ஸ்கூல் ரைம்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? twinkle twinkle. ரீசன் என்ன? because star produce their own light. இல்லையா? so when the light travels a longer distances, traveling across different medium, the light wave refracts. Therefore it will have a twinkling effect. planet பொறுத்த வரைக்கும் they do not have their own light, they will reflect back the light. அப்போ planets they are more dull. வானத்தில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நட்சத்திரம் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு பிளானட்டாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. எங்கேயும் அசையாமல் அப்படியே. யூ கெட்டிங் மீ? ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் விசிபிள். இன்னும் ஒரே ஒரு க்ரைட்டீரியா, தட் இஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். யாருக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்? Saturn is a ringed planet, nicknamed as the ringed planet. Yes, because it has so beautiful ring-like structures. Do Saturn is the only planet with rings? Yes or no? Saturn oda nickname ringed planet da. இது எல்லாமே அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மூன்ஸ். அதனால தான் இப்போ சாட்டர்னோட மூன்ஸோட பேர் என்ன வந்திருக்கு? 200+ வரதுக்கான ரீசன் என்ன? அதோட ரிங்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்மாலர் கேஷியஸ் ரிஜிட் பாடிஸ் தான். ரைட். எக்ஸப்ட் ஆல் ஜோவியன் பிளானட்ஸ்
all Jovian planets except Neptune. அப்போ answer Jupiter, Saturn, Uranus. They all have rings, but the most beautiful, well established, well detailedly studied rings are of that of Saturn. ஜூபிட்டருக்கும் ரிங் இருக்குது, யுரானஸுக்கும் ரிங்ஸ் இருக்குது. ரிங்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அதோட கிராவிட்டி அதிகம்னால சுற்றி இருக்கக்கூடிய பாடிஸ் எல்லாமே அதில் சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒரு ரிங் லைக் அப்பியரன்ஸை கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆல் ஜோவியன் பிளானட்ஸ் எக்ஸப்ட் நெப்டியூன் அண்ட் ப்ளூட்டோன்னு இருந்தது. இப்போது ப்ளூட்டோ அங்கே போயிட்டதுனால வி ஹேவ் நெப்டியூன். ஃபைன். ஸோ சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் யுவர் solar system planets.